incident, I leave to the lawyers, because they should tell me what they want with my children. Yeah? Do they want? They've removed their security. Now I hear they want to remove their personal weapons. So what? Are they wanting to do that because they are planning something? And if they are planning something, yeah, my only plea, don't plan against my mother, don't plan against my children, plan for me. If it is me you want, leave them alone. What do they have to do with anything? Yeah? How many people are licensed to hold weapons in this country? Yeah? Did they not follow the right procedure? Tell us, tell the world. If it's a question of illegal weapons, then tell the world, yeah, these people have illegal weapons, right? But if they are licensed weapons, how many people in Kenya have licensed weapons, even foreigners? All right? See, they followed the procedure, right? See, you withdrew their security, so they're not supposed to defend themselves. What do you want now? The former head of state calling out the government over what he described as a well-orchestrated plot to harass and intimidate his family. I have a whole minister of government staying there that is going to do I don't know what in front of my mother's house. I have people who have been guarding my mother for the last almost 50 years, withdrawn at night. I have now a situation where my son's home is being raided for things that I don't understand. So I ask myself, what does this government want? On allegations that he is funding and collaborating with the opposition to frustrate the government. The issues that Kenyans are talking about have nothing to do with me. All right? Have you seen me in any of those events? Have you seen me talk about any of those events? Yeah? Now if you say that because of my association with Raila, am I not supposed to talk to my friends? Is that a crime in Kenya today? Yeah? Is that a crime? Maybe you should tell me. If it's a crime, maybe you should say, oh, it is a crime to associate with this individual, with this. I thought the only crime was to associate with terrorists. Uhuru was categorical this evening that his silence does not mean submission. The fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Kama shida yenu ni mimi, I'm here. Right? Yeah? They know where I am 24/7. Right? Why all this? Intimidate a 90-year-old woman. Intimidate children. Right? If it is me you want, come and tell us what you want. He says that he is ready to face anyone keen on settling scores with him, but his family should be left alone. And as you know, I have been quiet. But being quiet does not mean I will not defend my family. I will defend my family, right? And I will defend it to the end, all right? I defended Kenya and I did my best for this country, okay? You may not think, or whoever has that opinion, that is an opinion. But according to me, I did the best I could do for my country, all right? And I handed over when my time was finished. And I will now do the best that I can do to defend my family. Uhuru also vowed to firmly resist the plot to take over the Jubilee party. My idea and my plan was always to surrender my party. But what I completely rejected was the coup that was planned by this government to take over my party forcefully. And I said, let the members decide. But I will not hand over to some puppet group of people, all right? Because they have government support. No, that is not democracy. Huh? That is not to say that I was not willing to hand over. I wanted to hand over. I was prepared to hand over. But what I found to be completely illegitimate and unacceptable in a democratic state is to be forced to hand over to a group of puppeteers. No. Right? And I stood up and I said, let the members of Jubilee choose who they want to lead them. And that is the person I shall hand over to. Tukajua sisi kama jamii wa Jaluo
ya kwamba hii serikali tulikuwa na share yetu na mtu mwenye alipewa share yetu ni Raila Amolo Odinga. Yeye after kupewa share yetu amechukua tu wale wenye wanaweza mpea pesa. Maskini mwenye ako chini kama sisi ashughuliki nayo. Unaona? Niambie kampuni gani yenye Raila Amolo Odinga asha create huko Luo Nyanza? Hakuna. Hakuna. Kama sio sisi watu tu kuenda maandamano. Kama sio sisi watu wa kubomoa mareri na Wakikuyu wanauza. Bwana, it's high time to grow up. Hii mambo yenye unataka tu kupress jina mtu eti baba amesema left, tunaenda left. Baba amesema right, tunaenda right. Unasahau uko na mtoto unafundisha. Uko na bibi anakuhitaji. Hauna kazi. Barabara kuna. Yani we should just grow up people. Then tunaona watu wameweka matako pale parliament. Wakina Mili, wakina Otinda Molo wana support the impeachment of Rigathi Gachagua regarding that eti wana claim eti Rigathi Gachagua amecorrupt inchi. Inchi gani amecorrupt? Sasa tuanze kufanya data collection. Tuambiwe hao wabunge wenye wana claim Rigathi Gachagua amefanya uwizi katika inchi yetu ya Kenya. Watuambie hao wako na mali ngapi katika hii inchi yetu ya Kenya. Sasa ukiwa deputy president usikuwe na mali. Ukiwa na deputy president watoto wako wasikuwe na mabiashara. Hii ni ujinga yenye ndio maana tuko na umaskini hali ya juu. Ndio maana tuko na umaskini. Wenye wanachia si mambo ya Rigathi Gachagua kutolewa ni sisi. Ni viongozi wetu. Jamii wa Jaluo. Hao hakuna hata industrial area yenye wamejenga. Hakuna hata empowerment of youth. Mashule ziko mbaya. Hakuna maji. Barabara mbovu. Enda Luo. Enda Siaya County. Roundabout tu yenye natoshana matako ya pusi ndio iko hapo. Lakini maendeleo yenye sasa unaweza sema hii kampuni yenye tuko nayo sisi kama jamii ya Jaluo, hii ni kampuni yetu yenye imeajiri watu wafanyikazi. Hakuna. Sisi tumeshikiliwa na hao Wakikuyu wenye sasa wanapiga. Tumeshikiliwa na hao watu. Hao ndio wametuajiri. Hao ndio tunaishi kwa manyumba zao. Tukienda Ushago tunapanda magari zao na magari za Wakisii. Hao washenzi wako wapi? Ni high time sasa sisi tuongeane ukweli na tuseme ukweli. Kizungu mingi, article mingi, phrase mingi, lakini hakuna maendeleo, hakuna akili, hakuna uivu yenye mko nayo. Ndio maana hata president mujaipata, kwa sababu mkijaribu munauza, munapata, munauza, munaingia kwa, munapiga kelele, munaenda maandamano, munaingizwa kwa serikali. Mkishaingizwa serikali munaleta vurugeke mingi, kelele mingi, munaribu serikali ya mtu. Muachane na serikali ya Rigathi Gachagua. Yeye ndiye amejua venye amefight kupata hiyo kiti yake. Yeye ndiye amejua mali yenye ametumia, pesa yenye ametumia kupata hiyo kiti yake. It's high time to grow up. Hakuna kiongozi Mjaluo anaweza kukushikilia mkono eti akusaidie, eti akupe kazi kama sio kukutumia kama goon. Si walitumia Wajaluo pale parliament kama magoons. Unapewa 500 upige mtu, mwenye unapiga amekushinda mara 10. Muache ujinga. Hii mambo ya ugunizu tunataka kuacha. Na hii kiti kwa jamii ya Wajaluo. Kupiga watu, kuchoma lami, kuchoma magari, kuchoma maofisi za watu, kwenda maandamano, hiyo the only thing you can do. Lakini sasa kusema okay, sisi kama wewe kama leader yetu, tupatie kazi, tu empower, hakuna. Na hata hawezi wapatia, akiwapatia atatumia nani? Akiwapatia nani ataenda kuchoma barabara? Nani ataenda maandamano? It's high time to grow up bwana. Unaona watu wa Central lao watu wametushinda kwa hali ya juu. Kahawa wako na shamba ya makahawa. Hizi dairy cattle inatoka kwao. Maziwa inatoka kwao. Yaani hao watu wameproduce many things. Kwa sababu gani? Akili iko juu. Wakipata nafasi kidogo wanatumia vizuri ili